अस्सलाम वालेकुम। जीके 1 मिनट की जानिब से आपको वेलकम किया जाता है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडीज़ के 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं जो कि अक्सर FPSC, SPSC, NTS, STS और दीगर मुकाबले के इम्तहानात में आते हैं। डियर, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो अक्सर रिपीट किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी स्टडी को इन्हांस करने में प्रोडक्टिव साबित होंगे। तो चलें अपने न्यू सेशन का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम वाज फाउंडेड इन लाहौर ऑन A 24 September 1883, B 24 September 1884, C 24 September 1885, D 24 September 1886, and the answer is B 24 September 1884. Question number 2, Indian Khilafat deputation visited England with their views before Lord George in A 1940, B 1913, C 1920, D 1915, and the answer is C 1920. Question number 3, which name is associated with Khilafat movement? A. M.A. Jinnah, B. Muhammad Ali Johar, C. Chaudhry Rahmat Ali, D. None of these, and the answer is B. Muhammad Ali Johar. Question number 4, the first constructed barrage of Pakistan was A. Jinnah Barrage, B. Guddu Barrage, C. Sakhar Barrage, D. None of these, and the answer is C. Sakhar Barrage. Question number 5, who introduced basic democratic system in Pakistan? A. Yahya Khan, B. Zulfikar Ali Bhutto, C. Ayub Khan, and D. None of these. The answer is C. Ayub Khan. Question number 6, when Quaid-e-Azam presented his famous 14 points? A. September 1921, B. September 1923, C. March 1929, or D. August 1929, and the answer is C. March 1929. Question number 7, who conquered the Gandhara division between 325 BC to 327 BC? A. Alexander, B. Ashoka, C. Aryans, D. Gupta, and the answer is A. Alexander. Question number 8, which is the largest desert in Pakistan? A. Cholistan, B. Thal, C. Thar, D. None of these, and the answer is C. Thar. Question number 9, first constitution of Pakistan was announced after how many years? A. 7 years, B. 2 years, C. 9 years, D. 10 years, and the answer is C. 9 years. आज़ादी के 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन बना। Question number 10, which is the national bird of Pakistan? A. Chakor, B. Parrot, C. Eagle, D. Falcon, and the answer is A. Chakor. पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। Question number 11, Allama Iqbal did PhD from A. Munich, B. Paris, C. New York, D. London, and the answer is A. Munich, Germany. Question number 12, Astor is a district of A. Azad Kashmir, B. KPK, C. Waziristan, D. Gilgit-Baltistan, and the answer is D. Gilgit-Baltistan. Question number 13, national flag was designed by Amiruddin Kadwai, B. Hafiz Chughtai, C. Hafiz Chagla, and D. None of these, and the answer is A. Amiruddin Kidwai. क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस की मदर पार्टी कहलाने वाली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई? ए. सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी. मोहनदास गांधी, सी. उमेश चंद्रा बनर्जी, और डी. नन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज ए. सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडेड इंडियन ब्रिटिश एसोसिएशन. क्वेश्चन नंबर 15, the shortest serving governor in Sindh history is A. Murad Ali Shah, B. Dr. Ishaq-ul-Ibad, C. Justice Sayyiduzzaman Siddiqui, D. Khurshid Shah, and the answer is C. Justice Sayyiduzzaman Siddiqui. Question number 16, who was the founder of the Comrade newspaper? A. Maulana Zafar Ali Khan, B. Maulana Muhammad Ali Johar, C. Liaquat Ali Khan, D. Sir Syed Ahmad Khan, and the answer is B. Maulana Muhammad Ali Johar was the founder of the Comrade newspaper. Question number 17,
The Nanga Parbat is located in A. Himalayan range, B. Karakoram range, C. Salt range, and D. Hindu Kush range. And the answer is A. Himalayan range. Question number 18th. In which tropics Pakistan lies? A. Tropic of Cancer, B. Tropic of Capricorn, C. Both of these, D. None of these. And the answer is A. Tropic of Cancer. Question number 19th. The Sir Creek is an A. Glacier, B. C. Tidal estuary, or D. Iceland. And the answer is C. Tidal estuary. Question number 20th. The youngest mountain range is located in A. India, B. China, C. Pakistan, D. Russia. And the answer is C. Pakistan. दुनिया का सबसे जदीद पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान में वाक़या है, यानी कि हिमालयन रेंज. क्वेश्चन नंबर 21. Rajaji formula or CR formula was given in A. 1932, B. 1914, C. 1944, D. 1946. And the answer is C. 1944. Question number 22. Which country helped Pakistan to complete Pakistani steel mills? A. Russia, B. China, C. Canada, D. USA. And the answer is A. Russia. रशिया ने पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री को बनाने में पाकिस्तान की मदद की. क्वेश्चन नंबर 23. Which country has the largest irrigation system in the world? A. Pakistan, B. India, C. USA, and D. China. And the answer is A. Pakistan. क्वेश्चन नंबर 24. 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 11 में से कितने सूबों में अपनी हुकूमत बनाई? A. 7, B. 8, C. 3, D. 4. And the answer is A. 7 provinces. Question number 25. The Shalimar Garden was built by A. Akbar, B. Jahangir, C. Shah Jahan, and D. Aurangzeb. And the right answer is C. Shah Jahan. डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आगे आने वाली वीडियोस में दीगर सब्जेक्ट्स के मोस्ट रेलिवेंट MCQs को कवर करेंगे. तब तक जीके वन लाइनर इन मिनट्स को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अल्लाह हाफिज़.